Dobrodošli, ja sam Azra Hadžić. U ovom izdanju emisije preporučujemo koliko su važni glasovi žena u novinarstvu i kako je izvještavati iz nekih od najizazovnijih krajeva svijeta. Zašto Pakistan protjeruje afganistanske izbjeglice i kako se to može odraziti na odnose dvije zemlje. Kako Indonezija želi produžiti relativno kratak prosječan životni vijek u državi. Izvještavati iz ratnih područja pod stalnim bombardiranjem, govoriti o narkokartelima, posjećivati mjesta gdje vladaju bande i u kojima žive ljudi na ivici siromaštva, razgovarati sa žrtvama nasilja ili prirodnih katastrofa nije nimalo lako. A Al Jazeerine novinarke Tereza Bol, Fahmida Miller i Maram Humeid podijelile su svoja iskustva o tome kako je izvještavati iz nekih od najizazovnijih regija svijeta. Iz njihovih svjedočanstava jasno je da glasovi žena nisu samo važni u novinarstvu, nego i u zajednicama kojima služe. I started being on the field when I was very young. It was navigating a profession that at the time was mostly controlled by men, so it was a challenge to get access. In some communities, women specifically are taught that their voice doesn't matter. I then seek out those voices as a reminder to them that you do matter, you are relevant. Women in Gaza endured the most difficult situation during the war. I'm Teresa Bol, and between us, I am passionate about journalism, about being on the field, but it's a constant challenge to find balance between family and a job I love. I'm Fahmida Miller, and between us, I feel there are too many stories about women that are overlooked, but they deserve to be heard. I am Maram Humeid, and between us, the most powerful stories I've heard during the war in Gaza often come from mothers and women. So being a journalist in Latin America, going to slums or areas where there's drug trafficking organizations and talking to those affected by violence, there's always the safety concern. In Bolivia, when Evo Morales was forced to leave the country, there were massive protests on the street. I was about to do a live shot and these police officers come and starts telling me that I cannot be in that place, that I have to move, and they were very, very violent towards the press at that point. And I remember telling him, I am not going to leave, I'm a journalist, I'm doing my job. But he just sprayed me with pepper spray. And I'll never forget at the time my reaction. And it was like, you're not going to shut me up, you're not going to shut me up. A story that I feel profoundly about is Haiti. The capital is completely controlled by gangs. There's around 50% malnutrition among the population. Children are struggling, women are being raped. I remember this pregnant woman who was trying to get some aid and some food, and she was being attacked right in front of us. And that food and those medicines that she was given, you know, they were being stolen from her, you know. And I remember, in a way, the anger of seeing her vulnerability and how that was being used right in front of us. I have two kids that one day I hope they find something similar that they feel passionate about, that you don't feel like you're working, you feel like this is your way of life. I do think empathy can't be ignored. I think there are innate qualities as a woman that oftentimes can give you, dare I say, greater understanding or insight. There was a woman I had met in Mozambique when covering Cyclone Idai, and people were stranded on an island, Obuzi, far from the mainland. This boat that was made available by a man in the mainland, and he went back and forth trying to rescue people. But on that boat there was a woman, and she got on this boat searching for her daughter, but this mother said, I am not going to rest until I know my daughter is fine and she's safe, and I'm going to get her. That is a story that is it's not one that is isolated. So many mothers will do whatever it's necessary to keep their children, their families, and society safe. I feel like that trip in particular exposed me to what people, and specifically women, are capable of. It is a very demanding job. The hours are uncertain.
There's a lot of traveling. These are the very things that make it exciting. These are the things that attracted me when I started my career. But years into it, they're also the things that can make it very difficult when you're trying to juggle the personal and the professional. And I think getting it right is in itself a motivation. We heard a gunfire and then lots of more bullets directly towards the people. Being a female journalist working on the ground gave me a wider opportunity to speak to women. بعدك تطلعي لو صار أي شيء. لا ايش بقول للست، بقول لها حنموت هناك، خلص حنموت بعد البهدلة اللي شفناها. لا. They would open up with their suffering to me, openly talking about even the sensitive topics. Pregnant women also were telling me how they were suffering during the war, and because I am a woman and I am a mother, I went through these challenges. I was able to ask freely about these things. The first and the only motivation just to go on, because I am living, I'm a survivor of this genocide, and every day was a chance to come across with the new stories of endurance and suffering, the displacement, the amputations, the women standing in queues and standing in lines, the stories of people who are starved and being unable to feed their kids. I really believe that more women are needed in the media, because they understand that we can make a difference, that we're reporting on stories that are important. There was a confidence that was instilled in me by my mother specifically, and that there would be nothing that would limit me. Don't accept what you are told by others or society about who or what you should be. I want to remind aspiring women journalists that their voices matter, even in the most dangerous and overlooked corners of the world. Uprkos sporazumu o prekidu vatre, izraelske snage i dalje ubijaju Palestince u Gazi, a danima se ne dopušta ulazak hrane, lijekova ni goriva u tu enklavu. Izraelski rat protiv Gaze zauvijek je promijenio živote Palestinaca. U nastavku priča Suheir Ahmed, žene čijih je 18 članova porodice ubijeno, osim 9-godišnjeg Azal. Sada se Suheir u nezamislivim uvjetima brine o teško ranjenoj djevojčici. أنا عمتها للناجي الوحيد في غزة الأشرف ربيع، وهذه تم استهداف في منزلهم في العدوان الإسرائيلي أول ما بدأت الحرب في 9/11. كنت يعني قاعدة بعمل فطور الساعة 6:30 7 هيك صباحا لأولادي. فجأة لهم أجوا خبر إنه دار أهلي استهدفت كلها. صرت بدي أجري أروح على الدار أنا. قالوا لي لا روحي، بس في بنت أخوك وأمك ضايلة وفيها روحوا في المستشفى، روحي ما فيش حدا عندهم. كانوا الوضع يعني صعب لدرجة كل أخوتي وأهلي مقطعين مرميين. مرقت لقيت البنت مرمية على الأرض في غرفة الطوارئ، وجنبها بيجي 2 من يعني رجال مقطعين وإشي ورمينها على جنب حاطينها. كان راسها هذا كله مقبوع قبع، يعني جمجم وكله في راسها. البنت فاقدة، هي الوحيدة اللي بدها تضلها من دار أهلي. اللي هم بينادوني تعالي بدك تشوفي الجثث تتعرفي عليهن. احنا 18 واحد استشهد من دار أهلي. أنا اللي بدي أتبناها، يعني هذه كان أبوها كل إشي إلي. أنا يعني البنت هذه ذوي إعاقة، فبدها مراعاة خاصة ويعني تكوني أكثرها. فأنا أولى يعني قلت يعني أخوي مش حياخدها، بديش ياخدها على حدا، أنا بدي أخدها. Pakistan i Afganistan zajedno gube $3 miliona dnevno nakon zatvaranja graničnog prijelaza Torham. Pakistan ga je zatvorio optuživši afganistanske vojnike da grade novi granični punkt na njihovoj teritoriji.
Talibanska vlada u Kabulu to poriče. Jedan od više hiljada vozača kamiona zaglavljenih na granici proteklih sedmica pojasnio nam je kako preživljava. Munga تقریبا دغه 15 شپې وشو چې راغلي دي تورخم بارډر په هغه باندې وریاړیو او ډېر غټ مشکلات ته موږ ته نوم د نه روژه ماتي پروګرام صحیح دی موږ ډېر د ډریوران ټول تکلیفانو سره مخ دي یاره بس والا چې دلته کلو والم یو نیم ډوډۍ موډۍ راوړي او ډېر خلک یې به داسې ردوي چې بېګا پیشنامي به یې په ناره باندې کړي پیسو ډېر غټ مشکل دی نشته چا سره هېڅ دا ترانزیټ کراچۍ نه رالوډ شوي کانټینر دي او د کې غوړیم شته بورام شته نو قسم قسم سامان دی ګاډو کې زما اووه بچي دي اووه بچي م دي او بس اخوا کورونه او بس والا چې ډېر غټ مشکل سره هغه هم ټول مخ دي هغه موږ ته سترګې دي چې زه دوی څه وګټي روبه لګي او داسې واړه غوندې لور مه وه هغه سره ډېر غږېدم ته څله نه راځې ما وده چې ګیټ بند دی خو هغه ګیټ نه پېژانده وی چې خو رادرومه که نه ما چې ګیټ بند دی ګیټ نه پېژنې طالبانو بند کړی ما وده چې بس طالبان او پاکستان او افغانستان دواړو بند کړی والا چې ما یو ورور دی چرګانو ډېر زیات شوقي دی ما ته وي ته چرګان در سره واخله او چرګان هم راوړو او به چې رامړو دغه ځای کې ځان سره به راکوزوي دي معنې ښه دی ساعت هم تېر دی پوه شي بس موږ دواړو حکومتونه دا خواهش دی چې دا بارډر د کولاو که او ډېر غټ تکلیف دی تقریبا داسې سوارلۍ والا ته همداسې ترانسپورټ ته نو ورڅه موږ په دې بارډر پورې تړل شوي دي بس اوس خو ترانسپورټ ډېر زیات بې خونده شوی اول زما ګاډه ده چې اوس په ما باندې ګاک میلاو شي زه یې 10 منټ هم نه پرېږدم خرڅوم مې پاکستان او افغانستان کې پاتې کار بل سره تشته نه دی دې ترانسپورټ نه ټول خفه دي هېڅ څوک هم خوشحاله نه وي خو خلک ګیر دي مخکې لارې یې خیشتې په کشتو باندې او هر سړی دومره پزاو شوی چې چل نه ورځي څه رقم ځان تر وباسم Pakistan je postavio rok za hiljade afganistanskih državljana da napuste zemlju do kraja mjeseca kao dio plana repatriacije. Inače, nekoliko miliona afganistanskih migranata živi u Pakistanu. Mnogi su pobjegli nakon povratka Talibana na vlast 2021. UN je zabrinut zbog višefaznog plana koji uključuje neke osobe koje čekaju obećano preseljenje u SAD i druge zemlje. Imtiaz Gul, izvršni direktor Centra za istraživanje i sigurnosne studije iz Islamabada, govorio je kako se ovaj plan deportacije može odraziti na daljnje odnose dvije zemlje. Yeah, I think this is only going to aggravate the situation further. The Afghan Taliban find themselves under extreme pressure. This is economic adversity and the drying up of international humanitarian assistance that is pinching the Afghan government right now, and they fear that if over 1 million people are deported by force by Pakistan, then it will only add to their socio-economic pressures. And that's why tensions have never been so high in the bilateral history. They were very high points about as far as terrorism is concerned, but right now this involves almost 1 million people that are being threatened with expulsion from Pakistan, and that is going to further deteriorate the situation. I must underline that trade, bilateral trade, transit trade, refugees, and a contentious border have always been used by both sides as a political weapon, and this is what has basically led to these tensions. And right now, I think there is practically a breakup in the bilateral relationship with no formal context between the two countries. And the primary reason for this is what Pakistani officials say is the cross-border terrorism coming from terrorist entities such as the TTP, ISKP, and Hafiz Gul Bahadur group. They are all basically sheltering in Afghanistan, and this Pakistan has been presenting evidence also. The Afghan Taliban say that these people have been partners in their jihad against the US-led NATO forces in Afghanistan for over 20 years, and they cannot simply go after them and alienate them. They fear that if they do so, these people, these fighters could join the Daesh or ISKP. And the second reason is the incapacity, because
The country has emerged from long years of war, civil war, and I personally also believe that the Taliban don't have the capacity to go after these people. And more so, even if they had the capacity, the problem would be that 20 years of US NATO forces in Afghanistan couldn't break the Taliban, the non-state actors. So how can a small army of people which is strained, which is cash-strapped, which has little resources, be able to basically get a handle, get a grip on people who get disenfranchised, disenchanted, and walk over to the enemy, that is the ISKP or Daesh, which the US and other intelligence agencies have touted as the biggest threat, including, of course, the Tehrik-e-Taliban Pakistan, which is the prime enemy of Pakistan, carrying out attacks, number of attacks in the last 12 months or so. Idemo do Indonezije, u kojoj klinike uvode besplatne godišnje sistematske preglede u okviru nove velike inicijative. Cilj je produžiti relativno kratak prosječan životni vijek Indonežana. Srčane bolesti, moždani udari i tuberkuloza vodeći su uzroci smrti u toj državi. Iz Ministarstva zdravstva kažu da će u okviru tog programa također provjeravati znakove depresije, anksioznosti i drugih mentalnih zdravstvenih stanja. U ovoj klinici na istoku Džakarte dešava se neobično rođendansko slavlje. Pacijenti su došli da besplatno provjere svoje zdravstveno stanje nakon što su za rođendan dobili vaučere od vlade. Terima kasih juga terutama kepada pemerintah ya dengan ada program kado ulang tahun khususnya. Kebetulan juga saya penggiat sosmed juga jadi Ugra je jedan od prvih učesnika u vladinom programu besplatnih preventivnih pregleda. Svi Indonežani imaće pravo na sveobuhvatan ljekarski pregled koji uključuje i provjeru krvne slike, vida i sluha. The aim of the free health check program is to detect chronic diseases which often go untreated in the early stages. The program aims to reach at least 60 million people this year. Ova inicijativa uključuje i provjere mentalnog zdravlja, otkrivanje znakova depresije, anksioznosti i drugih stanja. Ada beberapa pemeriksaan laboratorium, gula darah, kolesterol, asam urat, semuanya ada. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da su vodeći uzroci smrti u Indoneziji moždani udar, bolesti srca i tuberkuloza. Prosječni životni vijek je blizu 68 godina, što je znatno manje u odnosu na druge države u jugoistočnoj Aziji. Ljekari kažu da su faktori poput pušenja, lošeg kvaliteta zraka i loša ishrana štetni za zdravlje ljudi. Uvođenje programa u najvećoj svjetskoj otočnoj naciji biće izazovno, posebno u ruralnim područjima. U pokrajini East Nusa Tenggara u selu Haumeni neki stanovnici kažu da čekaju dodatne informacije. Jauh. Kami tidak bisa, uang ojek ini tidak ada. Jadi iz vlade kažu da je ovaj program najveći poduhvat Ministarstva zdravstva ikad i da namjeravaju prevazići ono što smatraju kulturom u kojoj ljudi idu ljekaru tek kad su bolesni. Nekoliko gradova u Kašmiru pod indijskom upravom bilježi porast broja turista. Ovaj planinski kraj ima idilične snježne pejzaže, idealne za zimske sportove. No priliv sve većeg broja posjetilaca ima znatne posljedice za životnu sredinu, pa mještani i vladini zvaničnici traže rješenja. Na netaknutim snježnim planinama u Kašmiru pod indijskom upravom u gradu Gulmargu turisti i lokalni stanovnici uživaju u sportu i smijehu. Međutim, na površinu izbija veliki problem – smeće. Prema procjenama više od 2 tone smeća iz hotela i od prodavača u ovom kraju skupi se svaki dan. Zbog tolike količine smeća ekološki aktivisti su zabrinuti, posebno sada kada je prošle godine broj turista dostigao rekordan broj, više od 1 milion. Muskan je s mužem došla u Gulmarg na medeni mjesec. Zaobišla je uobičajene turističke destinacije kao što su Tajland i Bali. मैंने अभी यहाँ से 2-3 चीज़ें देखी है जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जितना टूरिस्ट बढ़ रहा है ना लोग उतना गंदगी फैला रहे हैं तो शायद मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को या कुछ भी ऐसा ग्रुप हो जिन्हें लोगों को ये समझाना चाहिए. Situacija nije ništa drugačija ni u susjednom gradu Pahalgamu.
Zima je ove godine bila neuobičajeno sušna. Ekološki aktivisti nisu iznenađeni i kažu da bi se situacija mogla pogoršati. All these tourist resorts that we have, they are fragile ecological zones. Now, if we go and encroach upon the fragility of that area by increased tourist resorts, then things are not going to work out fine for us, and very soon we'll see deterioration, environmental degradation. Lokalne vlade smišljaju strategije o nošenju sa situacijom porasta broja turista. Jedna od ideja je otvaranje novih područja za posjetitelje. There are many areas which have not been touched yet, so-called the virgin places in Kashmir. And this government is putting all its efforts to have those areas accessible to tourists. It is something that will boost the economy of the region as well. And simultaneously, it will lessen the impact of ecological imbalance. S obzirom na to da se ne smanjuje broj ljudi koji posjećuju ovaj kraj, lokalni stanovnici i zvaničnici se nadaju da će ova regija i dalje biti poznata po raskošnim snježnim planinama, a ne planinama smeća koje ostaju iza posjetitelja. Poticaj za tehnološke inovacije zauzima visoko mjesto u politici Pekinga. Nedavno pokrenuti model umjetne inteligencije DeepSeek ukazuje na to da je Kina gotovo dostigla Silicijsku dolinu, a moguće je da prednjači i u drugim visokotehnološkim područjima. Tony Cheng izvještava iz Daljana, gdje tehnološke kompanije ostvaruju napredak u robotici. Roboti koji grade robote. Prizor iz distopijske budućnosti, u kojoj ljudi više nisu dio jednadžbe. No, ovo nije naučna fantastika. Zvijezde programa na ovogodišnjoj glavnoj večeri proljetnog festivala, koju je pratilo 700 miliona ljudi širom Kine, bili su roboti koji plešu. Bilo je to obznanjivanje namjere države koja sada predvodi svijet u tehnologiji automatizacije. U sjedištu EX robota tehnički direktor Wang Feng ponosno pokazuje sposobnosti svojih kreacija. Pokriti ruke sposobne osjećati i izražavati 26 nivoa osjetljivosti, sve korištenjem komponenti iz Kine. Kina već koristi više industrijskih robota nego bilo koja druga zemlja na svijetu, no brzi napredak u vještačkoj inteligenciji mogao bi omogućiti humanoidnim robotima da rade u medicinskom sektoru u narednih 5 godina. Vještine su to koje unapređuju ili nadmašuju ljudske sposobnosti. This does feel a little bit like a Hollywood movie. But technology like this has very real-world applications and could be used on a building site or even in a medical clinic. Mehanika još nije usavršena, motori su preglomazni i neefikasni, što rezultira pomalo nekontrolisanim i nepreciznim pokretima. No, ako su motori tijelo, onda je mozak vještačka inteligencija i lako dostupne tehnologije kao što je DeepSeek mogle bi preobraziti ovu industriju. At this stage in the piece, we might be looking for more knowledgeable or expert opinion. But in this case, why not go straight to the source? Are humans going to be overtaken by robots? 机器人在短期内并不会完全取代人类工作，在创造性工作、情感关系和一些复杂的决策中，人类仍然具有优势。 Kratkoročno, kaže umjetna inteligencija, što zvuči zloslutno, no ne bojte se. Ako ste zabrinuti da bi napredni robotski terminator mogao preuzeti vlast, inženjeri ovdje kažu da se to nikada neće dogoditi. To je sve u ovom izdanju emisije. Naredna je za 7 dana. Do tada, doviđenja.